listos Ya. a tener otro ángulo. Ya. Muy buenos días, buenos días. Hoy, martes, nos acompaña Miguel Casares en Éxitos sin Fronteras. Gracias, Miguel, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues súper bien, bendecido. Gracias por la invitación. Estoy emocionado de estar aquí contigo y compartir. Muchas gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos otra vez aquí hoy, Radio Escuchas en Éxitos sin Fronteras, hosted con KUHS Denver. Muchas gracias. Hoy estaremos hablando de la motivación y qué significa la motivación versus la disciplina. Vamos a ajustar aquí tantito, tenemos problemas técnicos. One second. Porque en vivo los errores salen mejor, ¿verdad? ¿Me quieres acercar el micrófono? Sí, acercamos el micrófono, acomodémonos. No estábamos listos, amigos, disculpen. Pero nomás para que vean que todo aquí en Éxitos sin Fronteras es auténtico y nos equivocamos en vivo. Sin editación. Sin editación, nada que, deja vuelo, cambio, no, es a lo que es, ni modo, como es la vida, no nos aventamos. Bueno, Miguel, ¿has visto otros programas? Sabes que empezamos con un poquito de gratitud los primeros segundos. ¿Gustas empezar o quieres que empiece yo? Puedo empezar. De hecho, pues algo de lo que estoy muy agradecido, pues que me desperté hoy, ¿no? Estoy vivo. Y reflexionando. Desgraciadamente perdí a mi abuelita el domingo, recibí una llamada y te pones a pensar bastante en que cómo nos tomamos a veces la vida en autopiloto, en automático y dejamos las cosas para mañana. Y en realidad me he puesto a analizar esa parte y qué bendición poder abrir los ojos, tener brazos, manos, piernas, ojos, oídos, y muchas de las veces dejamos esas cosas desapercibidas. Entonces estoy agradecido por haber abierto los ojos hoy y bendecido estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Miguel, por compartir eso con nosotros hoy. Lo siento mucho por la tu abuelita. Pésame. Qué duro, ¿no? Qué duro perder a seres queridos. Y vamos a hablar del punto, es que qué triste, ¿no? Que tengamos que pasar estas cosas a veces para tener estos recordatorios, ¿no? Pero celebremos la vida de tu abuela, ¿no? Celebremos su vida porque fue abuela. Tú tienes sus nietos, tuvo sus hijos, ¿no? Vivió su vida. Bisnietos. Bisnietos. Acaba de cumplir años el 5 de septiembre, 90 años. Wow. Sí. No sé qué haría yo en los 90. Sí. Pero esperemos se haya ido con paz. Gracias por compartir eso. Voy a dar ese agradecimiento yo. Gracias por compartir eso con nosotros al aire, porque es un momento difícil. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí. Como te dije, te voy a aquí. Totalmente. I'm gonna pull the rug under you. ¿Qué fue algo que has dejado para otros momentos que te diste cuenta que debes de hacerlo hoy? El pedir perdón. Okay. Y dar perdón. Y esas cosas no pueden esperar. Así que si tú tienes un momento donde no has cerrado esa parte de tu vida y no has perdonado o no has pedido por perdón, pues es un peso muy grande que tienes que cargar. Entonces, amar, de por sí somos amor, estamos aquí vivos, pero pedir perdón, eso es de valientes. Sí. ¿Lo has hecho? Oh. Sí. Sí. Porque no quiero ver a futuro a mis hijos que no sepan qué es el perdón o ellos perdonar. Entonces, ¿qué patrones estoy yo creando para ellos? Yo tengo que parar los patrones a los que no se me inculcaron. Esa programación que nos dieron desde pequeños
y aprender a que la vida es corta, aprender a que tenemos que aprovecharnos de cada momento y cada situación y vivirla como si fuera el último día. Sí. Esta mañana estaba hablando con una amiga que también su papá está malo, ¿no? Es algo similar. Y estamos hablando de eso de que en esta vida nada es bueno y nada es malo. Es a base a cómo lo ves, cómo lo tomas y qué vas a aprender de ello, ¿no? Eso como acabas de decir. Ahora más allá, ya nos vamos a cambiar de tema ahorita, ¿eh? Te dije, lo vamos a echar por la ventana, la motivación, vamos a cambiar vamos a, sí, pues a lo que se viene, ¿no? Es para que el público sepa, estamos tocando el tema y creo que va a ser más genuino si lo llevamos por esta manera. Claro que sí. Para ti, ¿qué significa el perdón, Miguel? Pues en realidad el perdón es buscar esa paz interior que no tienes al momento. El perdón es una de las cosas más difíciles que el ser humano puede hacer, y a veces se quiere tragar ese resentimiento que carga. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, fíjate que no te des más bien la oportunidad de que alguien se vaya con un buen recordatorio tuyo. O sea, un ejemplo, papá o mamá, ¿verdad? O papá e hijo. Y hijo nunca le pide perdón a su papá. Y viceversa, el papá nunca le pide perdón a su hijo. Ahí lo único que sucede, vamos a decir que llega a fallecer ya sea el hijo o el papá, imagínate lo que se van a llevar. No van a tener un ciclo cerrado y va a haber esas heridas siempre, siempre, siempre. ¿Y qué pasa ahora? Vamos a decir que se queda ese hijo, se casa, tiene hijos. ¿Qué crees que patrón va a seguir pasando hasta que no lo cierran? Entonces es muy importante poder dar perdón y pedir perdón. Ok. Te voy a dar una definición del perdón que hay un libro que me gusta mucho, no sé si lo has leído, me encanta. Se llama Perdón Radical. ¿Lo has escuchado? No, no lo he escuchado. Es, wow, te puedo decir que bueno, me gusta ir a comprar libros en la segunda. y de repente soy media loca y me agarro a comprar 20, 50 libros. Esa vez creo que compré más de $100 en libros. Y en la segunda estamos hablando de que es $1, $2 por libro. Y en uno de esos venía ese libro. Y yo no creo en coincidencias, ¿no? Y ese libro una vez lo estábamos vendiendo cosas en la casa y me llamó la atención y lo puse ahí y se quedó. Y me llamaba. Y veníamos cosas otra vez. Y una vez estaban en el basement, veníamos caminando hacia arriba y ahí estaba. ¡Hey! Aquí estoy. Dije, ok. Lo agarré, lo empecé a leer. Y te puedo decir que aunque no es un libro grande, tiene muchos conceptos del perdón, que es, o sea, que es de donde saco también eso de que nada es bueno, nada es malo, ¿no? Esa base a cómo nosotros lo vivimos, nuestra percepción de esa situación. Y estamos impuestos al perdón convencional, que es perdona y olvida, ¿no? No olvides, pero perdona. Exacto. Eso es parte de cómo yo empecé también a ver el perdón de diferente manera de decir, ok, he perdonado, pero no puedo olvidar, porque a veces asumimos, a veces somos el malo o somos el bueno, somos la víctima y somos el victimario, ¿no? Y vamos a decir, como victimario, porque causamos mal, hacemos mal, ¿no? Tenemos que pedir perdón. Nosotros como victimarios que hacemos daño, a veces pedimos perdón y como tenemos esta creencia de que el perdón significa olvidar, creemos que el hecho de que hagamos pedido perdón y nos digan, sí está bien, América, sí está bien, Miguel, yo te perdono, creemos que ya podemos volver a nuestros comportamientos que hicimos daño otra vez, como borrón y cuenta nueva, ¿no? Y esa era mi pendiente de perdonar, ¿no? Decir, pero si yo perdono, te voy a volver a permitir que me hieras, que me faltes al respeto, ¿no?
que me humilles, etcétera. Ujú. So, para mí por eso era difícil perdonar, porque decía, ok, entonces quiere decir que ya no voy a seguir mis límites, ¿no? Ujú. Ya mis boundaries no cuentan. Ujú. So, ahora que entendí la otra parte que es, te puedo perdonar, pero puedo mantener esos límites, cambia totalmente lo que significa perdón y es como acabas de decir, puedes llegar a esa fase que es soltar, perdonar Ujú. y seguir adelante con esa paz que recibes. Totalmente. De hecho, subí una reflexión precisamente anoche de eso, de que eh, si no aprovechamos el momento, se va el tiempo, se te va ese día. am, y más importante de todo es que el perdón es hacia ti primeramente, porque estás encerrado en tu propia eh, percepción, a lo que hablamos, y tú en tu cabeza dices, no, yo estoy bien, ¿por qué voy a pedir perdón? Pero lo mencioné, es de valientes pedir perdón y actuar como la persona ah, que tiene esa ética. Pero en realidad vivirla, no de los dientes para afuera. O sea, lo tienes que hacer con amor, abiertamente, sinceramente. Porque cuántas de esas veces pedimos perdón y no es sincero. ¿Me puedes dar un ejemplo? Porque hemos cambiado y crecido, ¿no? Ujú. Y hemos hecho lo que estás Sí. diciendo, que pedimos perdón vacío, Ujú. de los dientes para afuera. Y como dijimos, ¿no? Ahorita fuera del aire estamos hablando Miguel y yo de que a mí me gusta aprender y no nos quedamos con lo que nos dijeron, con lo que nos dijeron nuestros papás, la iglesia, la escuela, la sociedad. Escarbamos, escarbamos y buscamos, ¿no? So, dame un ejemplo de una de las veces a las cuales tú pediste perdón de los dientes para afuera, pero no cambiaste. Totalmente. Pues te puedo decir que lo he hecho no sinceramente, con mi esposa, con mis papás. Hasta últimamente te puedo decir que he vivido un cambio de transformación, eh, obviamente positiva, porque pues tengo que tener integridad y mi integridad tiene valor. Entonces cuando yo no estoy siendo íntegro con mis prácticas, con mi ser interior, con mis creencias, y lo hago de los dientes para afuera, no funciona. No es aceptado, esa energía no se acepta. Entonces, Se vuelven a repetir las situaciones. sí, ¿No te has fijado? sí. Que cuando uno pide disculpas, Ujú. así como es, o cuando uno, yo diría algo que me acuerdo que, creo que me lo dijo mi papá. Mi papá decía muchos dichos, dice muchos dichos, ¿verdad? Y uno era es que tu palabra es oro, Sí, right? So totalmente. eso entra en la integridad, de que tu palabra es oro. So eso desde niña me lo he tomado muy a pecho, Ujú. de que tu palabra es oro y estás hablando de eso, ¿no? Si tú estás diciendo algo y no lo haces con esa integridad, con ese peso de que tu palabra vale oro, se te va a volver a repetir la misma situación para darte otra oportunidad para que puedas pedir perdón o reflejes o cambies o cualquier cosa, ¿no? Totalmente. De acuerdo contigo. Y Eve- obviamente que tu palabra tiene que tener valor, ¿no? Imagínate antes, en los tiempos, 2000 años atrás, nos podemos ir, no había contratos, no había abogados, no había nada de esas cosas, ¿verdad? no, ¿Qué valía más? Mi palabra. sí. Una sacudida de mano y cerrar un contrato y decir, esta es mi palabra, te la estoy dando, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando fallas a tu palabra? Pues eres el mentiroso. Y yo decidí ya no ser ese mentiroso. Deja tú fuera de eso, no es. Porque estás hablando de la reflexión por fuera, ¿verdad? Ujú. Que tu reputación, eso te van a ver por fuera como esa parte, pero yo creo que llegamos a un punto donde nosotros mismos
nos fallamos a nosotros mismos a un nivel tan grande que ya ni siquiera nosotros mismos nos creemos nuestras propias cosas, ¿no? Sí, pierdes tu identidad totalmente por querer complacer al resto de la gente exterior. La gente de tu TikTok, de tu Facebook, de tu Instagram. En realidad, ¿cuánta gente conoces que en realidad conozcas? Siquiera un 2 o 3%. Y ese 2 o 3% que en realidad te conoce, te sabe tu basura, te sabe en realidad quién eres tú. Entonces, ¿por qué no empezar a cambiar y darle ese regalo al resto del mundo de que tú eres honesto contigo mismo? Tienes dignidad, tienes vulnerabilidad. Ser vulnerable es súper duro. Sí. Exponerte, abrir tu corazón y en realidad que la gente te conozca tal y por quien eres. No la apariencia, porque la apariencia pues es percepción de la gente que te está mirando. Ahora, si tú te sientes pleno, si te sientes feliz, si tú te sientes que ya aliviaste todos esos perdones, las puertas se te empiezan a abrir y empiezas en realidad a ver la vida. Te puedo decir que he vivido 38 años, tengo 38 años de edad, pero acabo de nacer. Soy una persona que me tocó en realidad toparme con esos bloqueos mentales que hemos tenido y no asimilamos el tiempo que estamos despilfarrando, porque la vida no se mide con lo que tienes, no se mide con lo material, con el carrazo último modelo, con cuántas cifras tienes en tu cuenta de banco, que todos, ese es el IQ nuevo, el IQ de inteligencia nuevo de esta sociedad es cuántos ceros adicionales a la derecha tienes en tu cuenta de banco. Y nadie te va a recordar por eso. Te van a recordar por las risas que les regalaste, te van a recordar por los abrazos que les diste, los momentos de felicidad que les pudiste aportar. Y eso en realidad es lo que se van a recordar de ti, no se van a recordar de las cosas que tenías. ¿Y qué pasa? Nos vamos de esta vida, te lloran una semana, 2 semanas, un mes, esporádicamente cada otro mes. Después de un año te visitan a la lápida a llevarte flores. ¿Y qué pasa después de 5 años? Como si nada hubiera pasado. ¿Entiendes? Y una cosa que me he fijado, porque fui a visitar pues a México y visitar las lápidas y también el descuido de eso, te pones a pensar que lo único que vas a dejar es el legado, esas memorias, esos recordatorios de la gente que te ama y que hiciste algo bueno por ellos y les diste ese mensaje de amor y por ahí va a trascender tu legado. O van a recordarte por lo mal que hiciste, Oh, sí. por cómo heriste, por cómo fallaste, por cómo... Y también la otra cosa es por cómo te equivocaste, ¿no? Eso es cómo fallaste. O sea, es... Tú decides quién quieres ser, ¿no? Tú decides quién quieres ser y vas más allá. Tú estás hablando en público general, ¿no? Pero yo me enfoco mucho en mis hijos, ¿no? En el impacto que yo dejo en ellos, en las enseñanzas, porque de ahí, como dice, me gusta mucho Jorge Serratos y su frase que dice, el ejemplo arrastra, y estoy 100% de acuerdo, el ejemplo arrastra, y si eres un buen ejemplo, un buen líder en tu casa, tus hijos te van a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque igual yo veía, se lo he dicho a mi papá y se lo he dicho a mi mamá, a los dos, más aparte de los golpes, no sé qué, no, sí me dieron golpes, para que no sé, pero sí, o sea, pero más allá de los golpes, de los regaños, de los sermones, ¿no? De lo que ellos quisieron llevarnos en camino recto, ¿no? Más allá de eso, ¿qué fue lo que aprendimos? Sus acciones,
Y volvemos a lo mismo de que yo los vi a los dos cumplir eso de que la palabra es oro, ¿no? Porque ellos lo que decían, lo cumplían. Y si ellos me decían que me iban a dar una chinga, me la daban. O sea, y eso también, ¿no? En mi casa, si yo digo que va a haber un castigo, se los tengo que cumplir a mis hijos, aunque me duela, ¿no? Porque tengo que cumplir lo que dije. Y, y eso es más allá de que, pues, como dijimos, me puedo victimizar a que me pegaron, a que me dieron disciplina, ¿no? A que quisieron llevarme por el buen camino, o puedo tomarlo como algo bueno. Gracias a eso, soy quien soy hoy. Y como acabas de decir, en ese perdón, tenemos que ver el otro lado de la moneda. Sí, me pegaron, sí, me gritaron, sí, tal vez me maltrataron. Oh, pobrecita yo, pobrecito tú, Miguel, de seguro también te pasaron cosas similares. Oh, totalmente. ¿No? Pero ni siquiera es eso, nos ponemos a ver, fíjate, estamos en el 2025, ¿verdad? A mí me tocó ir a escuela católica en Chihuahua y este la disciplina era dura, ¿no? Y obviamente mis papás también nos dieron disciplina, ¿verdad? Y ellos solamente tenían esas pocas herramientas porque eso viene trascendiendo de los bisabuelos a los abuelos, a los papás y luego a nosotros. Claro. Entonces, si tú estás en esa etapa de tu vida que sigue repitiendo el mismo patrón de papá o mamá, de, no sé, un golpe o un grito o una mala palabra, lo único que estás haciendo es que vas a programar así a tus hijos. Como tus papás vienen programados, se nos trascendió a nosotros. Y entonces si nosotros no decidimos romper con ese ciclo para dar una buena o mejor calidad de vida, y me refiero a calidad de vida mental Y emocional a nuestros hijos, pues ya depende de nosotros, claro. ¿no? Y otra cosa muy importante de eso es que ahorita la juventud, desgraciadamente, los suicidios se incrementaron 300% Sí. en los jóvenes. Entonces, si tú tienes un niño, una niña, después de los 14 ya no son tus hijos, ahora son hijos de los amigos de ellos. Entonces, si no estás ahorita poniendo atención y escuchándolos, y no escuchar, volvemos a lo mismo, de los oídos para afuera, sino que entre en uno y salga en otro. No. En realidad retener lo que nos están tratando de decir. Si tú no te preocupas y le preguntas a tu hijo o a tu hija, ¿cómo te fue el día de hoy? Ya estamos mal. Deja tú fuera de eso. Regresando real quick a nuestros padres, ¿no? Entendiendo esa parte de que ellos nos dieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, puede uno llegar a ese perdón de decir, wow, ellos no sabían cómo hacerlo mejor e hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? ¿Y cuántos papás el día de hoy han pedido perdón, han pedido disculpas? O ustedes papás, si no saben cómo pedir disculpas a sus hijos y cargan esa cruz, ¿no? Eso es algo que se les puede ayudar a enseñarles a tener ese diálogo, ¿no? A tener esa conversación. Y eso es importante, aprender de los dos lados, a ser receptivos y no escuchar, como dices, como padres y como hijos, escuchar para reaccionar y defendernos, sino de realmente escuchar para entender la otra parte. Y eso, a mí, me imagino que como a ti, nos ha costado lágrimas de sangre, ¿no? Callarte y decir, no te tienes que defender, escucha lo que están diciendo, entiende, ponte del otro lado, entiende la otra parte. Me ha costado, pero ha sido lo mejor que he podido hacer y lo que pueden hacer, es callarse
y abrir esa parte para... Ahí es donde empieza el perdón. Cuando tú empiezas a entender la otra parte, cuando tú quieres entender que nadie es perfecto, que vamos y causamos daño, a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? A veces decimos cosas, yo soy culpable de eso, a veces digo cosas y me llama la atención, me dicen, hey, o sea, entiendo lo que me estás diciendo, pero me lo puedes decir de una mejor manera, ¿no? Totalmente. Wow, gracias por llamarme la atención. Y eso es bueno lo que estás diciendo. Fíjate que um, afortunadamente y también desgraciadamente no lo sabemos todo. Y todos los días aprendo algo nuevo, todos los días soy un estudiante. Todos los días soy un estudiante. Y la razón por que te digo eso es que si yo no estoy estudiando algo, no lo estoy aprendiendo, ¿cómo le puedo ayudar a mi prójimo? ¿Verdad? Ahora tengo que empezar conmigo primero, liderar conmigo primero. Y luego, ¿quién viene? Mi familia. Y luego, mi comunidad. Y luego, el resto del mundo, porque este mundo está desgraciadamente muy desconectado de lo que es ser su paz interior. Estamos más preocupados por agarrar el siguiente iPhone y, o por querernos estar dando una vida que la gente vea tu perfeccionismo tras redes sociales, pero que en realidad por dentro te estás comiendo. Estamos adictos al caos. ¿No? Sí. Estamos adictos al caos y A ni siquiera nos, victimizar. y no nos damos cuenta. Sí. No nos damos cuenta. Ahora nos vamos, dijiste algo de los hijos, ¿no? Que podemos seguir patrones o cambiarlos, pero también está el otro lado de la moneda, Miguel. A ver. El otro lado de la moneda es que decimos, no, yo no quiero ser como mis papás, no tomamos ni lo bueno que nos enseñaron y nos vamos completamente del otro lado del spectrum, ¿no? Y no ponemos límites, no ponemos reglas, no dirigimos y dejamos total y absoluta libertad en nuestros hijos. Que hay también donde se ve lo que falta en estos muchachos, ¿no? Que comentas que los suicidios también han incrementado más. Nuestros hijos nos necesitan. Nosotros somos los adultos. Nosotros tenemos más experiencia. Y veo que a veces asumimos y queremos que nuestros hijos tengan la misma experiencia de vida que uno y tenemos expectativas de ellos que son un poco irrealistas en cuestiones de que nosotros sabemos muchas cosas y tenemos esas expectativas que ellos van a saber lo mismo que uno, como si la sabiduría se pasara así, ¡boom! Ya vas a saber todo lo que yo sé. No, qué bueno, ¿no? Y si es así, en realidad, porque somos energía. O sea, este cuerpo, o sea, se apaga como un vehículo, pero tu alma continúa. Pues sí. Tu energía continúa, entonces si... Pero si yo te toqué aquí, ¿vas a saber todo automáticamente No lo que yo todo, sé? Exacto. no todo. No, pues no, es igual con Pero los hijos, siento, ¿no? pero te presiento, Sí. te reconozco, o sea, nos pasamos esa mutua energía y hay gente que tiene una energía pesadísima, ¿verdad? Y hay gente que tiene una energía muy placentera, que te sientes a gusto y parece que los conoces de hace 20 años. A ver, ¿cuál es mi energía? Pues que te conozco de hace mucho tiempo. Sí. Sí. Qué bueno, ¿eh? Sí. No, honestamente. He trabajado mucho para llegar aquí. Ajá. Sí, y en lo poquito que te conozco, pues sí, me siento a gusto a platicar contigo, ¿no? A poder compartir pues mis experiencias. Y pues me ha tocado vivir una vida, te puedo decir que es súper buena en todos los aspectos. Y, y es mi momento de reconexión conmigo mismo es cuando voy y corro. Eso es como mi... No, los que están escuchando en la radio no lo tomen a mal, pero siento que es mi momento de conectar con, no solo con mi ser interior, sino me conecto con el Creador. El poder ir y correr y subir una montaña y llegar a la cima y mirar el paisaje y decir, wow, estamos bendecidos
en el lugar donde estamos y en realidad vivir la vida plenamente. Sí. Pues eso nos trae ahora sí, vamos a dar la vuelta, a regresar aquí al tema de hoy, que es la motivación. Y gracias por compartir, Miguel, la verdad. Gracias por compartir lo que estabas compartiendo ahorita, es muy importante para todos los que nos están escuchando en este momento. Estamos hablando un poco del perdón al principio, aquí en Éxitos Sin Fronteras, en KUHS Denver. Y ahora sí vamos a regresar un poquito al tema que es la motivación. Estás hablando de que sales a correr. ¿Qué te motivó a empezar a correr? ¿Qué te hizo llegar ahí? Bueno, te doy un poco de contexto antes de eso. Me tocó en high school, fui a la North High School, a la prepa ahí, y comencé a correr en el equipo de campo traviesa y pista. Y pues eventualmente pues me enamoré de correr, fue mi primer amor. Y continué, me fui a la universidad, suerte que tuve, me pagaron la universidad. En ese momento pues ya no tenía documentos, estaba indocumentado, pero la universidad dijo, hey, pues, tienes talento, puedes correr, vamos a figurar algo. Y sí, figuraron algo para mí. Y no creas, me correr para mí honestamente es un reflejo de la vida. Y a lo que voy con eso es que, por ejemplo, si yo voy a correr un maratón y digo, yo quiero correr este tiempo o quiero llegar en tal lugar, no va a pasar mágicamente. Tienes que tener disciplina, ¿no? Tienes que tener esa constancia de que todos los días están entrenando. Entonces la gente no ve que hay 6 meses de entrenamiento para ver un buen resultado en ese maratón, ¿no? Bueno, y eventualmente corrí elite, corrí competitivamente y participé en 3 Boston, 2 Nueva York. Y pues para mí correr es parte esencial de mi vida porque me ha enseñado que todos corremos la misma distancia, todos corremos el mismo camino en el maratón y no hay atajos. Y el trabajo que tú pusiste y el empeño que tú le dedicaste, ese es el resultado que vas a tener. Ok. Entonces dijiste disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre tener motivación y tener disciplina? Motivación es a corto plazo, la motivación son tus hábitos. La motivación es tú tirándote porras en la mañana, que acabas de empezar a ir al gym. ¿Qué pasa? Primero del año todos están en el gym. Para el 9 de enero se empieza a vaciar el gym porque perdimos esa motivación, pero dijimos, oh, voy a hacer una resolución a fin de año y me voy a poner las pilas. ¿Y qué pasa? Se empieza a morir esa motivación. Entonces, la motivación, si no la estás alimentando con disciplina, si no alimentas con disciplina, cuando se desaparezca la motivación, ya no vas a ir a correr, o ya no vas a ir a empezar ese negocio, o ya no vas a ir a hacer esa cosa que tú querías hacer, estudiar algo, X cosa. Entonces la motivación solamente perdura un corto tiempo. Y yo estaba en la noción, cuando yo estaba en prepa y universidad, de que la motivación te la tenía que dar alguien más. Y no es así, te la tienes que dar tú primero. Ok, explícanos esa parte. ¿Cómo pensabas que alguien te tenía que dar esa motivación? No, pues a veces hasta una llamadita de tu papá o tu mamá, oh hijo, échale ganas, ¿sí me entiendes? Sí. O te reconozco, estás haciendo todas estas cosas que pues son saludables. Estoy orgulloso de ti. Sí, orgulloso de ti. Entonces a veces tenemos que esperar la validación de otros para en realidad aceptar esa motivación, pero no. Primero tiene que empezar con uno mismo, a reconocerse uno mismo.
y celebrar esas metas pequeñas que ha sido consistente, porque obviamente tomó motivación. Y en realidad la motivación es difícil. A veces me dan ganas de quedarme dormido en la cama, está calientito, ¿qué voy a andar haciendo poniéndome los zapatos yendo a la nieve a correr? O sea, estamos en modo de estar a gusto, queremos estar a gusto. Pero en realidad si no estás incómodo, no estás creciendo. La mejor manera de crecer es estar incómodo todo el tiempo. Sí. Después te platico un chiste. Okay. Que no se me olvide. Ok, ¿cuándo te diste cuenta que la motivación no era exterior a ti, sino algo que tú tenías que sacar de ti mismo? Pues el simple hecho de volver a empezar. Fíjate que la última carrera que hice competitivamente fue Boston en el 2009 y después corrí el maratón de Denver, que de hecho gané, no puedo tirar eso en el universo. Llegué en segundo lugar, pero después de ahí empecé a crearme yo mis propias excusas, victimizarme, y dejé de correr totalmente. Tengo desde el 2010 en realidad que no corro competitivamente. Y ahora volví a agarrar la batuta de empezar otra vez y decir, ¿qué onda? Tienes manos, tienes pies, tienes ojos, tienes oídos, tienes boca, o sea, tienes nariz, estás completo, porque estás desaprovechando este vehículo, ¿verdad? Entonces, si no aprovecho este vehículo y no le estoy nutriendo fuerza, cansancio de correr o de ejercitar, pues lo que va a pasar es que somos unos cuerpos sedentarios y ahí es donde viene que nos enfermamos, nos apagamos. Y sí me pasó, o sea, imagínate, yo pesando 126 libras en el 2010, y pues ya no era un niñito, ya era un adulto, a irme completamente vegano por 8 años y ahora ya pues no soy vegano, pero dejé el veganismo y exageradamente engordé. Llegué a pesar 197 libras hace 3 meses y medio más o menos. ¿Estabas en tu peso más alto? Eso fue lo peor que yo estaba, o sea, y era un componente de motivación y disciplina y creer en mí, ¿verdad? Eso es como la receta, ¿no? Y pasé por ese momento duro donde pues no me quería y no me amaba y me dejaba al último. Y digo, ¿cómo puedo yo dejarme al último? Necesito yo estar primero, cuidarme yo mismo, y no es egoísmo. Estar yo primero, mi bienestar física, mi bienestar mental, emocional, espiritual, porque si no, pues no le puedo dar al resto de mis seres queridos ese regalo, pues, de estar con tu vida plena o vivir la vida como si fuera el último día. ¿Sí? Y así la vivo ahora. ¿Cuál fue, para los que nos escuchan y están en estos momentos, ¿no? Así, que no saben qué paso dar, no saben qué cambios hacer, ni siquiera ven una luz, porque hemos estado ahí, ¿no? Pensamos que no hay salida de nuestra situación. ¿Qué fue, vamos a decir, el momento, la situación, la palabra? A veces es una palabra lo que te hace, o sea, recapacitar y empezar a dar ese cambio en tu vida. Bueno, para mí fue
importante, por ejemplo, tener el apoyo de mi esposa, ¿verdad? Y obviamente mis papás también, todavía tengo mis papás. Y mi mamá me dijo un día, oye, eh, estás relleno. Ya te estás poniendo gordito, Sí, mijito. estás relleno. Las palabras motivacionales. Necesitas empezar a otra vez al que eras tú. Y sí, créeme, empezaba 2, 3 días y ¿qué llega? El dolor, los músculos contraídos, el cansancio. Y se te olvida que tú ya sabías tolerar ese dolor, se te olvida, tu músculo mental se le olvidaba esa satisfacción de, de que todavía tenemos ese GERD, ¿verdad? Adentro de nosotros. Y más o menos hace sí como unos 90 días fue con más ya, un poquito más. Y empecé a correr, o sea, dije voy a correr, voy a empezar bien poquitito, 2 millas. Y luego 3 días después otras 2 millas. Y luego la semana que le siguió, otros 2 días a la semana. Y luego 3. Y luego 4. Y luego me quedan 4. Y poco a poquito volver a crear ese hábito, ¿verdad? Y el hábito es parte de la disciplina. Y el hábito, cuando yo estaba empezando en correr, me decía mi coach, y mucha gente estaba con el concepto de que un hábito toma 21 días y no toma 21 días. Un hábito, micro hábito, toma en realidad 66 días. Y esto es basado en ciencia de estudios que hizo la Universidad de Londres. Y para metas más extensas, por ejemplo, metas como lavarte los dientes todos los días, 66 días ya tienes ese hábito, lo vas a seguir haciendo. Tomar vaso de agua en la mañana, eso es un hábito, 66 días, lo vas a continuar. Pero hábitos más pesados como crear algo grande para tu negocio, o decir no matter what, no importa qué, yo voy a leer tantas hojas de este libro, ¿verdad? Y entonces ahí ya creas esa conciencia y ese hábito, hábitos grandes, disciplinas grandes, toman bastante tiempo, pueden tomar de entre 3 meses hasta un año. Entonces ahorita los hábitos que estoy teniendo yo de correr me van a tomar un año para en realidad abrazarlos y decir, ok, esta ahora es mi consistencia y voy a continuar. En estos últimos 90 días que tienes que empezaste, ¿cuántas veces has sido duro contigo mismo por no haber llegado, no haber ido, que te haya ganado esa vocecita atrás que te dice, no Miguel, está muy calientita la cobija, no, al rato, oh mira que está tu esposa, abrázala mejor, ella es. De hecho son contadas y lo tengo en mi calendario, porque ¿cómo esperas llegar a una meta si no tienes algo medible y tangible, ¿verdad? Entonces todo lo que hago yo es poner metas y en realidad cumplirlas, ¿no? Porque al fin y al cabo el que estás mintiéndole es a ti mismo, no a nadie más. Estás faltando a tu palabra, estás diciendo que tu palabra no vale. Y sí, tuve días de esos y son contados. Y eran situaciones porque tenía compromisos que requerían más atención. Y decía yo, ok, está bien si no corro hoy y mañana, pero pasado, no importa que sea noche, me voy a ir a correr. Y sí, así lo empecé a hacer, porque si no, voy a dejar todo el avance y el progreso que ya había yo hecho. Y el avance y el progreso que llevo ahorita, estoy muy motivado, en realidad, porque
Imagínate, me acabo de pesar y peso 170 libras Wow, en 90 días. en 90 días. ¿Y qué pasa? Que muchas de las veces no somos muy buenos en reconocernos a nosotros mismos por todo el trabajo duro que estamos poniendo. Y hay noches de desvelo, o sea, o hay noches que uno de tus hijos está enfermo y dices, no, pues nomás dormí 4 horas, ok. El cuerpo necesita descansar, especialmente la gente que está ejercitando. Un atleta mínimo necesita de 8 horas a 10 horas de dormir para poder recuperar esas fibras musculares. Si no, pues ahí vienen las lesiones. Es como todo, es como un vehículo. Le vas a echar gasolina 91 de la 85. Le vas a echar aceite del totito o le vas a echar sintético premium. Le vas a poner bujías de cerámica o le vas a poner bujías de las más totitas. Y es el mismo concepto con nosotros mismos. ¿Qué le metes a tu cuerpo? ¿Qué comida estás consumiendo? ¿Qué charlas mentales de motivación le estás nutriendo? ¿O le estás metiendo puro música acá pesadona? ¿O le estás metiendo un audiolibro que te está nutriendo tu ser? O están escuchando programas como el para motivarse también y ver que nosotros también batallamos, ¿no? Y eso es parte de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Están vivo, nos equivocamos, nadie es perfecto, nosotros no somos perfectos. Aquí está Miguel siendo vulnerable, ¿no? Diciéndonos, me equivoco, tengo contadas las veces que me equivoco, las veces que me he hablado mal, ¿no? En este transcurso de este nuevo hábito que quiero volver a reiniciar, ¿no? Es entender esa parte de nosotros, ¿no? Que podemos empezar a querer hacer un ejercicio. Podemos tener toda la motivación al fin de año en abrir un negocio, ¿no? Y ya para el día 9 de enero ya dejamos de ir al gimnasio, para el 2, 3, al año del negocio que no está floreciendo porque fulanito, el vecino, alguien más que lo hizo, le está yendo bien, pero a veces no vemos o no escuchamos de las batallas, ¿no? De la subida a la montaña, pero todos las tenemos. Todos tenemos esas dificultades, esos dolores, esas penas, ¿no? Al contrario, ahora, igual que tú dices, a mí me gusta sentir ese dolor en mi cuerpo. Es placentero. Llegas a un momento de sentir ese dolor después de hacer ejercicio y ya no es dolor de que, ya no voy a ir porque no me puedo menear. Es, oh my God, yes. O sea, me duele, qué rico que me duela, ¿no? Y ese es el crecimiento. Te va a doler, pero va a valer la pena. Y así como uno se impone lo malo, también uno se impone a lo bueno. También uno se impone a estar viendo la televisión, a llegar y creamos ese hábito de prender la televisión, de ver las noticias y estar metidos en negatividad, de ver la serie, porque como si nos podemos sentar todo un fin de semana a ver una serie 8, 10 horas, pero no tuve tiempo para ir al gimnasio, no tuve tiempo para salir a comer, comprar comida y hacerme mi comida saludable, y por eso tengo que ahora pasar al McDonald's todas las semanas. No tengo tiempo en las mañanas para hacerme mi café. No, o sea, ¿de qué maneras a veces nos mentimos en las cosas más pequeñas que son innecesarias? Si no se podemos empezar a decir la verdad en cuestión de decir, aunque eso sería un buen hábito. No quiero ir, ¿por qué? Porque soy floja. ¿Por qué no quiero ir? Porque soy floja. Te estás autoprogramando de nuevo, te estás diciendo que eres floja. Ahora, ¿cómo le puedes nutrir a tu mente? ¿Qué crees? Exacto. Ya al decir que soy floja, a nadie le gusta decirse que es floja. ¿No? ¿Por qué? Porque ya te está regañando. Ya volvemos a lo mismo de los comentarios de los papás que dicen, ya te estás poniendo gordito. O sea, como que deberías de, ¿no? Bajarle acá los tacos, o los comentarios que nos hacen. No nomás los papás. Les puedo decir la semana pasada, no sé si escucharon el programa al principio, antes de que empezáramos a hablar, que mi hijo de 6 años me dice, mira mamá, ¿por qué tienes pelo blanco? Le digo, porque I'm cool, that's why.
Y me dice, Mom, estás gorda. Así como que, ¿Cómo que estoy gorda? ¿No? O sea, son comentarios que nos podemos, o me puedo ofender, o puedo decir, oh, bueno, sí, mira, necesito ponerme las pilas. O sea, pueden venir los comentarios de quien sea, no, tengo una decisión de que o me motive eso o me eche para abajo. Pero es una decisión que tú y yo tenemos que hacer de día a día, cómo vamos a tomar las críticas, los comentarios, no es, nada es bueno, nada es malo, es como lo tomamos. Yo me puedo ofender, regañar a mi hijo, decirle, no me estás diciendo gorda, ¿por qué? Que eso es malo, no me faltes al respeto por decirme X, ¿no? Yo soy de esos, yo soy de los que mi coach de preparatoria, muy buen líder, olvídate, pero él me lideraba con a que no puedes, como un reto más que nada, ¿no? Retándome. Y muchas personas no funcionan así, muchas personas cuando te dicen, que no puedes porque eres bien, bla, 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 X, ¿verdad? Esa persona se puede apagar y en realidad se lo cree, ¿verdad? Y en su motor, en su receptor, en ese memoria que le está entrando información, puede decir, sí, no valgo la pena, soy lento, no la armo, y se la creen. Y afortunadamente yo soy del otro lado del espectro. A mí si me dices, ¿a que no puedes? Y digo, ¿a que sí? Te lo voy a mostrar. Pero no a él, sino mostrarlo a mí mismo primero, porque yo no voy a hacer nada para que la otra persona tenga la satisfacción tiene que ser mía, el dolor tiene que ser mío. Y sí, mi proceso de cambio físico ha sido un dolor pesado, tanto físico, mental, emocional, y digo yo, no quiero llegar a los 40 y seguir viviendo de esa manera, porque lo que ven mis hijos es el mensaje que les estoy pasando. Entonces, si papá no se cuida, ¿qué va a pasar con mis hijos? No se van a cuidar. Si papá se la pasa viendo tele, a tu punto, yo también voy a ver tele. Si papá hace un trabajo mediocre con su trabajo y está hablando y quejándose de su trabajo todo el tiempo, ¿qué crees? Tus hijos también se van a quejar de la escuela. Entonces, hay que fijarnos en realidad cómo usamos esta boca y qué palabras salen de ella, porque estamos mandando esos megahertz, esas señales de que en realidad lo que estamos diciendo es verdad. Entonces, ¿por qué no decir otra verdad que sea positiva y que pueda engendrarle a alguien esa motivación de crecimiento? Así es. ¿Qué ves que haces tú que no lo hablas, nomás lo haces, en cuestión lo estás diciendo, que modelan tus hijos? Pues esa vocecita de mi niñez, ¿no? Romper el patrón de lo que mis papás... Déjame te doy un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta leer, ¿no? Desde niña me gusta leer y te puedo decir que preguntándome que si dónde me viene el amor por la lectura, te lo puedo decir que viene de mi papá. Y más allá de leer es aprender. ¿Por qué? Porque lo vi, llegó como inmigrante y llegó sin saber inglés y siempre lo veía él leyendo un diccionario. Y lo veía que iban a clases de inglés y vi que nunca se dio por vencido, ¿no? Eso me enseñó muchas cosas que hoy las transmito, ¿no? Ahora a veces estoy en el teléfono, ¿va? Pero podemos tener unas opciones de decir, ok, estoy en el teléfono scrolling o estoy leyendo. Vienen mis hijos, la chiquita, los dos chiquitos, vienen y me dicen, ¿qué estás haciendo, mom? Oh, you're reading. Estás leyendo, me dicen. Enséñame a leer, mamá. Qué súper.
So, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ellas vienen y te dicen? Wow, yo quiero, por ejemplo, si ellos te ven correr, no te dicen, papá, yo quiero ir contigo a correr. Sí, de hecho Sofía ahorita está en un programa de que empezó a correr. Y al principio yo quería, como todo papá, que mis hijos vivan la autobiografía mía. Pero no se trata de mí, se trata de lo que ellos quieran, ¿no? Y pues sí, volví a empezar a correr, he estado consistentemente, han visto ellos mismos han visto una fase de cambio positivo en mí. Entonces, ellos están ahorita inyectándose con esa positividad, con esa mentalidad, con ese ¿ya? Que El fuá, dijo. el fuá, literalmente. Y, y ahorita pues sí, estoy súper emocionado de que ella esté corriendo, ¿verdad? Pero lo que le digo, hey, tú corre por ti, tú no corras por nadie más. Porque llegó con un comentario hace una semana y venía medio tristezona, porque es un grupo de niñas y dice, me siento como que no debo de estar ahí y me siento como que me están ignorando. Y le digo, hija, tú decidiste meterte a este equipo de correr por la gente o porque tú lo quieres hacer. Si no, porque yo lo quería hacer. Perfecto, entonces que te valga lo que piense la gente o lo que opine la gente. Tú haz tu mejor esfuerzo y al fin y al cabo, lo que tú decidas, yo voy a estar orgulloso de ti. Lo que decidas. Y es un peso muy grande porque te digo que ahora los niños son bien bullies. Y el bullying que hay ahorita no es el bullying que tú y yo pasamos. El bullying que tú y yo pasamos era más duro. Sí. Más duro. Más duro. Y te voy a decir por qué, gracias a Dios, mi papá, mi mamá, hacían bullying constructivo a nosotros de pequeños. Entonces, para cuando ya alguien me quería hacer bullying, ya no me dolía tanto porque pues ya sé lo que se siente, ¿no? Pero no todos somos iguales. Te digo que yo funciono con que tú me retes, que tú me digas, que no puedes, que sí puedo, ¿verdad? Sí. Pero sí, ahorita, obviamente, el espejo que estoy creando, corriendo, cumplir a mi palabra, darles un abrazo, preguntarles cómo están, pues ellos están viendo ese input, ¿no? Esa inyección en su programa para que ellos lo vivan también. Sí. Amigos, se nos acaba el tiempo. Gracias, Miguel, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, América. Estoy muy feliz de haber compartido este tiempo contigo y pues regalar un poco de mi conocimiento al público. Sí, gracias por acompañarnos hoy. Otra vez nuestro más sentido pésame. De nuestra parte, me imagino que todos estamos igual. Y nos vemos en 15 minutos para que nos escuchen en inglés. Súper. Perfecto, muchas gracias. Hasta el martes que entra. Just go ahead and keep going because I'll keep it live, okay? Okay. Then you can just switch right to English. Okay, go ahead and show me the music then. Hi and welcome to Success Without Borders. Today we have Miguel Casares accompanying us, and today we're going to be talking about motivation and discipline, what you need to succeed in your life, in your business, what the difference between motivation versus discipline, and how you can use both to be successful. Miguel, do you want to introduce yourself? Yes, Tell us who you are. Miguel Casares.
And I'm a business professional in the banking industry. Been banking for about 15 years now, and fully exposed to the financial world. And along with my wife, we own a couple of tax offices. And one of the biggest things that I like is being able to help others. I think that's why I love what I do so much, because I'm always thinking of servitude, reciprocity, being reciprocal, and being able to be a student every day. I'm a student every day, and because I'm a student every day, I'm learning. And while I'm learning, I'm also able to share my knowledge with those that are around me. Perfect. Thank you. Thank you. Well, this is our third edition of Success Without Borders, so welcome. And we're going to start again with some gratitudes. Yes. Do you want to start? Yeah, I mean, earlier we did the Spanish version, and I was letting you all know that unfortunately my grandma passed on Sunday. I received a call from one of my aunties, and well, she she was 90. She turned 90 on September 5th, and such a blessing to have her for that long. But it really got me thinking on how sometimes we take it for granted, like our body, right? Like having arms, hands, legs, mouth, nose, ears, eyes, nose, and we take our bodies for granted. And I'm very thankful that I was able to open my eyes today and be here with you so that I can share a lot of my experiences and my life, and hopefully you be motivated by it. Thank you for sharing that, Miguel. And we're sorry for your loss again. Again, it's hard. So thank you for sharing that. Thank you for sharing that with the audiences as well. I know it's hard to be here considering this is just so recent. So I want to say and pass along my appreciation and my gratitude to you for that, because it's hard. Thank you. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. And thank you, Henry, for this space that he gives us today with Success Without Borders, and all the people that listen to us worldwide here at KUHS Denver. And again, like we said, today's chat, do you want to follow what we talked about earlier about forgiveness, or do you want to just go straight into motivation? Yeah, to keep it a little bit brief, just a lot of the things that really holds us back, and I'm talking just as humans, right? Because we lost our way, right? Technology is a great benefit, but it could also be something harmful, right? And we became very autopilot. We're very inside of the matrix, and sometimes we take it for granted just being able to open your eyes and look outside, and oh man, there's beautiful view on top of the mountain, and we just don't realize how blessed we are to be in this earth. And going into what you asked, forgiveness. Forgiveness is really medicine for this all. Like, if you don't forgive or you don't ask for forgiveness, and someone that you love, and they part ways from this earth, you're gonna be carrying that for a long, long time, and it's not a good feeling, right? It's not a good feeling not being able to reach out to that person anymore, or simply call and be like, hey, you know what? I'm sorry I made you feel this way. Or I'm sorry about the time that I did this to you. Or hey, I just want to let you know that I forgave you for what you did to me. Because it's not just asking for forgiveness, it's also giving, right? And one of the things that really pauses our growth and our peace, and being able to be happy with ourselves,
is precisely that, not being able to forgive. And I choose to forgive, and I chose to ask for forgiveness as well. I'm gonna ask you the question again, just for our sake, right? What does forgiveness mean to you, Miguel? What does that mean? Because I know there's different definitions for different people. Yeah. Well, forgiving is yes. Like if something happened and someone did something real bad to you, like doesn't mean that you're gonna forget about it, right? But really, forgiving is not necessarily for the other person. It's for you mainly, so that you don't have to carry that weight. Now, if you forgive and it's not sincere, and you're just doing it to do it with no purpose and no connection, then what you just did there is you just shot yourself in the foot because you're gonna be carrying that weight until you die. And so forgiveness to me is being able to put yourself in a situation that is very uncomfortable and that it takes a lot of, you got to be really brave to forgive and ask for forgiveness. But if you never do it, you're always going to be that coward. And I choose not to be a coward because my word is very valuable. And we talked about like how, 2,000 years ago, there was no contracts, there was no signed contracts, but there was a handshake. And the handshake of keeping your word meant more than anything. And so, I myself, I want to go back to the old ways because my word has a lot of value. So as the saying goes, right? It's my word is my bond. Yeah. Right. If you say something, do it. Last week, we were talking about this, and I had a little story that kind of talked about if you say you're gonna do something, and I don't know, I'm gonna show up at your birthday party, Mm-hmm. and you invited me, and you only invited a small group of people, and I don't know this, and I said, yes, Miguel, I'm gonna show up to your event. I will be there, and I don't show up, and I don't communicate that with you, and to me it's, oh, Miguel knows lots of people, he's gonna be fine, I don't need to show up, or I forgot. I can tell you that I did that this weekend, and yeah. How does that make you feel? Bad, Yeah. bad, because I know the person that invited, it was a family member that I didn't show up for. I'm just like, I know what I mean to them. Does that make sense? Mm-hmm. And I didn't put it on my calendar, and I totally forgot. You know how I realized I didn't go to this event? I saw it yesterday on Facebook. Oh my gosh. So it wasn't on your calendar? It was not on my calendar. So you spaced? I did. Yeah. I got the text message. I'm like, perfect, I will be there. I hearted the message, right? And then I didn't put it on my calendar because I was running around. Mm-hmm. So then the weekend came. I didn't show, right? And I saw it yesterday. I'm like, "Ah." But like you said, I have two options right now. We all have two options. I can pretend. I could deny. I could look the other way. Or I could own up to it. Jesus, I'm owning up to it on live. Yeah. Well, and then obviously the disappointment, right? Right, and I texted this person. I'm like, I'm so sorry, I didn't show up. Like, I will make it up, right? Because it's an important person in my life. But the fact that I know I wasn't there, right? It wasn't even just for that fact. It's I know what it meant, and I know I failed. Owning that, and just the fact that I was able to ask and open that to say, hey, I'm sorry I didn't show up. They're like, don't worry about it. I'm like, well, you might say it's not a big deal, but it is a big deal because I said I was going to be there, and it is a big deal. It is a big deal to me. So it kind of goes back to that, right? If we're not going to be able to do something, I've had people stop talking to me forever Mm-hmm. because of the embarrassment, right? They were so embarrassed that they failed
that they couldn't even fathom the idea of reaching out to apologize, right? And like you said, my word is my bond, and I made a mistake. I'm gonna show up anyways. I'm Mm-hmm. gonna say, I messed up. I am sorry. How do I fix this? Mm-hmm. Yeah. Well, that's integrity. You having integrity to yourself. Um, we make mistakes, of course, right? But how do you amend them is the important part. How do you regain that trust, right? Because I've done that plenty of times. Give us an example. I just threw myself under the bus. Please follow Yeah, suit. so I've done it with my kids where I said, "Oh, I'm gonna do this, or I'm gonna be there for your, you know, school dance or your school presentation," and everything else became more important. And I shot myself in the foot because for a long time, up until recent, I've been a liar to my kids. Oh, that one's hard. I've been a liar to my kids, and if you're always gonna be that liar, they're never gonna have that trust in you again. And I've changed quite a bit. I've so my daughter Sophia, she loves the Japanese anime, right? And she's into this cartoon called Demon Slayer, and I I grew up on Dragon Ball Z, like, in Mexico is like that was the show, right? And believe it or not, yeah, it had some violence, but it had a lot of good teachings, like, value life, value friendship, you know, um, you can always grow and be better every single time, right? And that to me, with my daughter, she's into this anime, and for a long time she kept asking me, Dad, watch it with me, like watch the show with me. And we did that about, I want to say, 3 months ago, and we burned through all the 5 seasons. And the last episode, um, we finished it, and I was like, what the heck, honey, it's there's no end. Like, what happened? It's like that. I forgot to tell you. There's a movie coming out September 12th to continue the sequel, and I was so bummed because I got into it, but I never got myself interested in the things that she loves, right? And so that really hit me, and I said, you know what? I need to be, I need to be there for her right now, because I mentioned this last, like, once they turn 14, they're not your kids anymore. They're their friends' kids. So their friends are more important than you as a dad or a mom. And so this is my time to build that connection, the valuable, mutual relationship that we're gonna have, because that's gonna be the trust that she's gonna have in me to be able to, you know, ask me anything whenever she needs something. Can I add? I don't know if you've gotten to this perspective too, but you're also her first love. And if you don't present yourself as this man of values, she's gonna go for men that disappoint her and lie to her because we're just gonna repeat programming, right? Yep. Patterns. Yep. And that's exactly right. I mean, and that's why I'm choosing to change that bad reputation that I had, and I've been doing really good. In fact, we went to go see the movie not on the 12th. We went to go see it on Thursday, the 11th, and I didn't um, um, hesitate because, I mean, we booked the tickets and it was a 9:45 p.m. movie. Obviously, she has school on Friday, but I'm like, you know what? I gotta give her that gift. So
We stayed up literally till midnight. We got out of the movie theater at like 12:30, and we dressed up. She dressed up as the anime Tanjiro, and I also dressed up as him. And she couldn't believe it. Like she was so happy. She was so amazed that her dad got in a place where he was vulnerable, and put that costume on, and showed her that he's there for her. Good. How did that feel for you? It's amazing. It's amazing because doesn't every kid want to have a hero dad? So where are you at in the process of giving yourself that forgiveness for not being there all this time? That I did already. Yeah. I forgive myself because forgiveness starts with you first, and you can't expect the other people to, create that consciousness that you you no longer carry that label with you, right? So we need to really stop and think and say and analyze what life we were putting out there for the people that are around us versus what am I doing right now to actually change and be the better version of me. And forgiveness is key. You have to find that moment of being brave and actually execute that forgiveness. Again, the forgiveness is for you first, right? Doesn't mean that you're gonna some like I said, someone did something bad to you, and you just forgave, but it wasn't a real forgiveness, and you carry that if you don't do it sincerely with your open heart. I think we all have different definitions of forgiveness and what that means to us, right? Right now, um, like I said, I recommend this book. It really changed my view on forgiveness. It's called Radical Forgiveness. It's a really good book. I highly suggest whoever's looking and thinking about forgiveness or struggling with it, right? That's a great place to start. I will tell you that when I started this book and I picked it up, I'm usually a pretty fast reader. I could read a book within a week. It took me about 3 months to get through this book because of the concepts. And I don't like to just read for reading. I like to read and embody, to read and execute, right? I can tell you that I started Atomic Habits I don't know how many times and I've never finished it. I never finished it Because either. I've started it and that book is like a 12-month workbook. Like I always stop where he gets that accident with in baseball, right? Yes. Like I can't get past I can't that. get past it. Because I'm trying to Yeah. execute the steps, right? And the other book that is really good too, if you haven't, The Seven Habits Yes. of Highly Effective People. It's that book really helped me in leadership, especially at the bank, and being able to like really manage time, right? And obviously how to delegate yourself too, right? Because you gotta delegate, otherwise there's no growth. And we said this on the Spanish version, but if you're not uncomfortable, you're not growing. If you're always in your comfort zone, nothing is happening. And being uncomfortable hurts, and that's okay. And if you're not uncomfortable, you're just simply gonna just live life half-assed. Yeah, that is true. So, radical forgiveness talks about a lot of us think conventional forgiveness, how what we're taught forgiveness is forgive and forget. You have to, in order for you to forgive, you have to forget that it happened. And that was one of my biggest struggles when I was trying to forgive events, my life, myself, right? Was I couldn't forget about the episode, the scenario, the action, right? That was done. And that was one of the biggest struggles that I had until this book, right, gave me a new concept. It's like you don't have to, you can forgive and you don't have to forget. You can still hold people accountable
for their actions, but you could forgive them. You could release the emotion, the hate, the anger, the resentment. You could release that and forgive them, but it doesn't mean you have to allow them access for them to disrespect you, to treat you bad, to abuse you, to use you, to betray you, right? It doesn't mean, forgiveness doesn't mean access. And I feel like we all think that if we forgive someone, we automatically have to give them that access again, like it's a clear slate. And that is not forgiveness in my book anymore. So I was able to bring that on and change that mentality as to what actual forgiveness is, and it really changed my life, honestly. That helped me just see forgiveness in a new way. So again, it's radical forgiveness for anyone that is in that process right now. And if you have any hard stops or not understanding the concepts, let me know. It's a lot. It's a very, very intense book, but it's good. It's good. I'm gonna have to look into it. I mean, there's always stuff that you can improve on, right? You can't be limited to not wanting to learn. And Well, I think if you're always, I said it before, but I'm always in a student mode, right? I'm always learning. And if I'm learning, then I'm able to help the ones close to me and, everybody really outside of that group. Because it's all about, man, I see life as legacy, right? Legacy. Nobody, we talked about this on the Spanish version, but your legacy is so important in such way that, like, if you have a legacy that created fear, lies, you know, all that, it continues on with ongoing generations. And I think the wise choice is to stop and think and say, what legacy do I really want to leave behind? What are people really going to remember you for when you part this world, right? Like, are they going to remember that you were a very hurtful human being? Somebody that didn't forgive? Somebody that made them feel bad? Or are you going to be that person that, man, I love him, I miss him, he's an amazing guy, and he made me laugh, he connected with me, and people remember that stuff. Or like you said earlier, right? Are they going to remember the sports car that you drove? The nice suits, the nice leather shoes, right? Are they going to remember that? I mentioned that people right now, unfortunately, are so superficial in the way that, the current IQ that people really measure you on is how many zeros to the right is in your bank account. And the flashiness and that stuff is not important. Because guess what? We came out naked and we leave naked. That is true. We take nothing, right? We take nothing. And sometimes when we leave things, we leave more problems. Yeah, yeah. Well, let's get into the topic of the day today. Today we're talking about motivations versus discipline. What does it mean for you, Miguel? When you think about the word motivation, what does that mean to you? Yeah, I gave you a small analogy earlier, regarding just me being a runner, right? I run in high school. I went to North High. Then I went to Adams State, and I ran there for a little over a year. And discipline, motivation. We're gonna touch on those, but really, motivation is it only works in such a short span. Motivation only lasts for so little. Like, I get the example of people wanting to start working out, right, at the gym. What happens, you know, December 31st, they're doing a resolution. They're like, yeah, I'm gonna do all this stuff. I'm gonna start dieting. I'm gonna start, really focusing on being stronger, hitting the gym, working out. And yeah, it happens.
for the first week, but then what? January 9th, you go back and thing is empty, Yeah. right? That thing is empty, and so it's just another good way to keep lying to yourself. And so motivation is has a very short span, and so You said something earlier, and I'm gonna recap it real quick because it was I really liked it, and then you can feed on it. yeah. Because you said, and I love this definition that you said. It's motivation is outside of you. Discipline is inside. Correct. And now I'll hand the floor back to you. Yeah. So motivation, like people can motivate you outside of, you know, in your life, like your mom, your dad, your wife, your kids, you know. But really, you gotta motivate yourself. Now, like I mentioned, motivation is a very tough cookie. So sometimes, you know, I don't want to get up in the morning. I want to stay in bed. You know, I want to keep the blankets on because it's freaking cold outside and it's snowing, but I know that I gotta run, right? And and nobody's putting a freaking gun to my head and let me go. You gotta go run. No, like that is for me. That's The- discipline. yeah. Discipline puts the gun to your head. Yes. Yes. But like the motivation, right? It's always that, you know, you got the little devil right here, the little angel right here, and they're talking to you, like, no, you really gotta go, you really gotta. No, don't go. It's so cold. Just stay in bed. And you just, you know, gotta peel that blanket off, get up, put your shoes on, and get on the freaking road. And that's my everyday analogy. You know, today kind of sucked. You know, lost my grandma. Haven't been able to, you know, really put my thoughts together. But you know, I knew that I have to run today. Like I have to run today. When am I gonna run? Well, we have tax school later on today, so that means that I gotta run at night. But it has to happen, right? That's where discipline kicks in. But my motivation's done because I run out. I run out of motivation, and you know that other second gear kicks in, and now it's okay. Discipline is now telling me you got to do this. Your motivation is not gonna get you out of your comfort zone, right? And that is really it, comfort zone. If you're uncomfortable, you're growing, you're becoming better, you're being a better version of yourself. But if you don't, then the same pattern continues. And then guess what? That same pattern is what we're giving out to our generations, our kids. So if my kids are watching me get up in the morning at 6:30 in the morning and it's Sunday and I go run, they're like, dude, my dad is like already out there grinding, you know, putting the work in. And then my daughter just recently joined a group called Girls on the Run, and you know, we were talking earlier. She, you know, was very motivated about doing this, and you know, third practice in, she's like, "This is not for me. Uh, these girls are ignoring me. They're not talking to me." And I'm like, whoa, wait a minute. You said you wanted to do this for you. Why are they so important? And why does their opinion have to change your mind on what your goals that you want? And you know, motivation is a very tough thing to do, but it only lasts for so little. It's not forever. And the biggest motivator has to be you first. So what I see, right, when I talk to my clients, it's motivation is the emotional, the dopamine hit that your brain gets. Yeah, your prefrontal cortex telling you, let's go. Yep. And that, perfect. Wow. Let's go. But then that's gonna run out. That juice, right? It kind of goes back to I'm gonna throw this Red Bull in because that juice is gone, right? What are we gonna do if we run out of Red Bulls? What are we gonna do if we run out of motivation? We're just gonna stop. That goes into that discipline era, right? It doesn't matter if you don't want to do it anymore. It's you're gonna do it because you committed. Mm-hmm. Because your word to yourself is your bond. That's right.
And jumping into obviously the second part of it, um, like yeah, we're talking about motivation, but discipline trumps it big time. Um, and I explained earlier that you know, be, me being a runner, being an athlete, has has been a very positive impact in creating um, those disciplines, those habits, right? But I have not practiced it for so long, so I kind of just started playing victim and blaming everybody else for not, getting back into the running atmosphere again. And um, my last competitive race was in 2009 when I did Boston for the third time, and right after that, 2010 in September, I ran the Denver Marathon, and that was really the last elite race that I run very competitively. And I paused everything else and then started putting things that weren't real, like trying to blame everybody else for not me starting to actually take ownership and starting to run again until now, right? And I mentioned to you that I was vegan for 8 years, and that takes a lot of discipline, right? And it also took a lot of motivation at the beginning, like the meal preps and all that stuff, right? And um, I kind of let that go, and I went to eating it all now, right? And what was the consequence? The consequence was that I went from 127 pounds to 197, no, 127 pounds to 197 pounds in a span of a year and a half, 2 years almost. And it wasn't until recent, maybe 3 months ago, that whole thing just switched, right? I had to, okay, you know what? If it is to be, it's up to me. And I have it on a big quote um, from a Colfax marathon photo, 2007, my first marathon, and I remember those exact words, and those exact words have been popping into a book of one of our mentors, and it recently popped up again in one of my leadership groups, and I'm like, think about how strong and powerful that quote is, right? If it is to be, it's up to me. And Nike also did such a great job with their slogan. Just do it. Like, what's stopping you? You have arms, legs, you know, you're whole. Why are we not taking advantage of this body? Something you mentioned, and I want to point out right to everyone, is that gaining weight didn't happen overnight. It also took choices and decisions that you've made to get to that point, right? I feel like, kind of going back to playing the victim part, right? It's, oh, I'm already here, without taking responsibility and accountability of the choices that you took to get to that point, which then it also in turn comes back to accepting responsibility and owning that discipline to get to that point of where you are now. Because how much do you weigh now, and how much have you lost? So right now I 169, 170. And it's Yeah. and it's also taken time, Yes. right? And A lot of discipline it. and effort. While going up the scale, it might have been easier in the sense of, I'm just gonna eat whatever, I don't care, whatever you were telling yourself at that point, right? I deserve this, it's self-care, whatever we tell ourselves to justify our actions. But at the end of the day, we're still here, and when we're here, the end results, we don't feel good about it. Yeah. We're not happy. So then you had to turn around and be like, okay, ugh, I have to own the fact that I let myself go, that I stopped the discipline of taking care of myself, and now I have to figure out something else. So now you're owning the fact that you want to come back, look better, feel better. But it sounds like vegan wasn't
making you happy either. So now you're finding, like you said, running, which is your first love. You're going back to that because that brought you joy, and now you're back to that discipline, right? At first you were motivated, but that's gone. Yeah, the motivation's gone. Now you're like, now I want to do this too, because you are gonna get those spurts of motivation while you're in the process. Kind of like you're saying now, you see the weight, the scale, and you're like, wow, it's 30 pounds. Yeah. It's taken me, you said 90 days? Yeah, 90 About days. 90 days to lose 30 pounds. So 10 pounds a month. And it's only uphill from there, right? But that's motivating. But during those 90 days, I'm sure you're like, I don't want to do this. Sucked. It was very painful. Even this week, right now, you just said, ugh, there's all these personal things happening. I have work, I have this. And you could find millions of reasons. And I say excuses, but we're going to say reasons. No, they're excuses. To not go run. But like you said, discipline trumps your motivation. And you're just going to do it. Even if it's at 9 to whatever. Yeah, whatever time. And I did that last week because I had a very busy last month, right? You know, I travel too for work and especially for the tax business, like, you know, we're gonna travel again here in October, and you know, that really messes with you when you're trying to do something for yourself, because you gotta find the time. But the time is there. And let's say that you're like, okay, I have a big workout that's gonna be an hour and a half, and you don't have those 90 minutes, do 30. But do it, because that is creating that micro consistency, that micro discipline, right? It's creating that micro habit. And those three words are really just, you know, go hand in hand. And you know, I've said earlier, I had to believe that it took 21 days to create a habit or a discipline, right? And that's not true. So there's a study from University of London that said that, you know, discipline, well, uh, the discipline takes really 66 days. So like micro disciplines, like brushing your teeth every morning, you do it for 66 days. Well, guess what? You're on autopilot after that, because now you have the habit. Same with like drinking a cup of water first thing in the morning. You do that 66 times, then you got the micro habit. But something bigger, a bigger goal, like building a business from scratch and building a network with prospects, that could take 3 months up to a year. Those are bigger goals, right? Like right now, I'm talking about it right now. I'm already seeing it. I went from 100 foot view to 1,000 foot view. Like I already see myself running Boston in 2027, April. I'm already there. But what's it gonna take? Motivation's gone. Now it's all about discipline. It's all about getting out of your comfort zone and making it hurt. And if it's hurting, it's making you better. What advice would you give someone starting a new habit today that has tried in the past, Yeah. and they just couldn't keep going? What advice would you tell them? What could they do different? Here's the thing. So, and I know this because I've tried it, and I give you the example of running, because that is like the most perfect way to describe it, right? Because running sucks. It does. I don't like it. It's I'd rather so do weights. painful. And you know what? I had a very wise coach that you know, his name is Demer Martin, and he's a coach for Adams State for cross country and track, and he said, Miguel, running is 99% mental and 1% physical. And when your body's telling you this sucks, I want to quit, really you still have like 20 to 30% left in you. You know, and that like stood out to me throughout my life, and it's so true. But you know, I started running, and then guess what? Oh, this sucks. And then I would suck. But I would run 3 days every so often, and it was never consistent.
I didn't give it enough time to build a habit. I was so focused on the motivation. I'm like, yeah, I want to get up today and I'm going to go do this and I'm going to go do that. And yeah, you go do it. But then what about the second day, the third, the fourth? So now I have a countdown. So I know what day I'm going to turn a year of consistent focusing on me, right? But I would say for those people that are trying to create a new discipline, a new habit, I would say start with the smallest goals. Like, start with freaking meal prepping, even. You know what I mean? You know Like, what I started? I'm gonna give an example. go ahead. Because I was working out and I stopped, and I'm like, oh, I need to get back. But I do give myself a lot of grace, coming back to what you're saying, starting the new habits, and considering our kids went back to school. And one of my biggest struggles during the summer was I stopped waking up early. I would get up at 4 or 5 in the morning to go to the gym, come back, take the kids to school, and then summer that just went out the window. And now I'm like I can't. But it was why, and I'll share this is sometimes we want to tackle 2, 3, 4, 5 big goals at the same time, And they're big. and you can't do it. They're big. Well, you can do it if you want to. But I want to say, for me, I was not able to sustain both at the same time, right? It's two big changes: working out, the resting, and waking up early. Okay. So right now, I'm focusing on waking up early. Okay. That is my number That's one amazing. priority is waking up. That's amazing. Now I get up at 4 a.m. with no alarm. Can you believe that? Because your brain already has that, you know. You gave that data. And I've been doing that since, I want to say, before the kids started school, like mid-July. I started waking up early, and I'm like, okay, I've gone to work out, and I've gone in the afternoons, and I've put in workouts just to not forget how to work out and for not to not let my body forget. But the waking up early, it's now that I'm creating that routine. Then I will add to that routine Yes. once that is set in stone, Yes. which I'm almost there. I live on my calendar. Well, Saida, my wife, helps me with living in my calendar. Sometimes I forget stuff, kind of like what happened to you with your friend on not going to their party, right? And we sometimes don't keep our word, and it sucks because you feel like you're defrauding all these people that Well, are. Miguel, you're not perfect. No, we're not. How dare you? You painted this perfect man picture for me the other day. Well, I mean that's the beauty of it, right? Like perfection is you can think of your own, perspective of perfection, but it's very tough. I think you can get it close to perfection, but you can't get it perfect. It's just not gonna happen because life happens. I don't want to be perfect. Well, you can't. Um, Whoever says that they're perfect, I'm sorry. Like, um, there's got to be a gap somewhere that takes that perfection away. Now, repetition, that's amazing. Repetition is great, right? Because now you just embody it into your brain, and it just becomes like a stronger and stronger and stronger and stronger. But going back to the discipline part of it, like it's also very um, cool that your family and your kids are seeing that part of you, right? Because when they see, oh, my mom goes to the gym, well, what are they gonna do eventually? Hey, I need to start going to the gym. They do. That, They right? already. They already do. See my point? Yeah, they already do. They're like, did you at the gym? I want to work out. Yeah. So we're now trying to implement that in the afternoons, where we do a 15-minute, 20-minute workout with them. That we just do like HIIT cardio with them. Totally. But yeah, no, I mean, don't be hard on yourself. So if you're starting a new goal, start with the smallest ones. Write them down. There's this method. If you're There's this method I learned in corporate banking, and we were really good at this. I'm not gonna mention the bank, but it's smart goal setting. Smart.
And so you gotta be able to put your goals in such way that it's easy for you to complete them. And if you don't complete them in the time that you want it, readjust, right? But don't be hard on yourself, because the moment that you start doing that, it's gonna happen like it happened to me. Like, I have motivation for a couple days, a week, and then it dies off, right? And so start focusing on the repetition, the the habits, the disciplines. Focus on that stuff. Jose is saying repetition creates reputation. Hi, Jose. Jose is the owner of Necio's Mexican restaurant. So thank you, friend, for watching us. Um, but man, it's just, that's why I love running. It's so freaking mental. Like, if I could do that, my brain receptors are gonna teach me to start doing other micro habits even better. And so, I mean, you could be whatever. You could be a wrestler. You could be, you know, cyclist. You could be whatever. Going to the gym. You could even start walking. Yes. It could be as simple as, instead of getting home and turning on the TV and sitting on your couch, it's, I'm gonna get home, put my tennis shoes on, and go for a 15-minute walk. It could even be as small as that. Totally, totally. Yeah. It could even be learning how to breathe. Did you know we don't really know how to breathe? Oh, believe me, I know, because in running, is people are like, are you only supposed to breathe through your nose? I'm like, no, dude, I use both mouth and nose at the same time. And you don't gotta find this rhythm, right? You find this rhythm, and I mean, just think about how ungrateful sometimes we are with ourselves and not being able to take advantage of this whole body, right? And I'm not being selfish. Now that I'm running, now that I'm caring for me, now that I'm caring for my body, my mind, my soul, it's pretty freaking amazing, because now I can give, after my 100%, I can give 100% to those that are around me and that love me and that are there to support me. And guess what? It's very infectious when you're that type of person that's super positive, and other people are like grasping onto it, right? And you know, recently I've been on a quest to share my knowledge, share my thought process, share my values, my beliefs. And you don't have to agree with me. You don't have to agree with me. That's just my perception of how I see life. But if you can take any good, go ahead. And if there's things that you don't like, well, grab them and throw them in the trash. That's no problem. How about we question him and we push? Yeah, you Right? can. Because, like you said, if there's not that constructive criticism, that constructive feedback, Mm-hmm. then there's no more growth. Completely. And the feedback, you know, we talked about this earlier. The like, and I'm talking about kids now, right? Like, these kids are, you know, suicide went up 300%. It's this is massive, right? And we gotta take care of our younger generation, because we're as only as strong as them. And you know, if you're a person who is like I'm a little bit of the opposite. I'm on the other spectrum. Like, you can tell me, hey Miguel, you can't do this. Oh, I don't believe you're able to do that. I'm one of those that says, heck yeah, I can. I'm gonna prove it to myself. I'm not even gonna prove it to you. I'm gonna prove it to myself, because really, what it comes down to, and the same thing happened to me while I was running competitively in races, right? I wasn't worried about the guy in front of me, or I wasn't worried about the guy next to me, or I wasn't even worried about the guy behind me. Because if you're looking around and you're paying attention to everybody else, you're gonna trip. So I need to focus on my race, on my moment, because it's my moment, it's nobody else's. But you know, going back to that psychology, where you tell me I can't do something, heck yeah, I'm gonna prove it that I can. And that's kind of how it works. There's a lot of people that you could tell, oh, you suck, you're not gonna be able to do that.
you could really break somebody mentally with that, because we're not all designed the same way. Yeah. So bully your kids is what Miguel is saying. I do bully my kids. I actually, and I bully my kids in such way that I don't want them to be so soft, for one, and then two, you know, there's bullying is bullying. It could be very unhealthy bullying, and there's no healthy bullying, but there's like the funny bullying, right? Like making fun of you, and oh, you got big ears, and that kid is gonna be traumatized with big ears forever. You know what I mean? I think bullying builds character to a degree. Yes. Yes. Completely. And like we were saying, right? It's lead by example. A lot of us learn from our parents, from our environment, not just by listening to the advice that our teachers, that our role models, that our mentors gave, but also by the embodiment that they gave us and they showed us, right? So, with that being said, a lot of us grew up like, and we got our asses whooped. Yes, we did. And it is what it is. Kind of goes back to that forgiveness we were talking about earlier. We have to learn to forgive the fact that our parents had the tools that they had to raise us how they did. I'm not saying forgive them and allow them back in your life if they really harmed you. I'm saying we also got to look at the other side, right? Yeah. And it goes back to what we're talking about now with our children is we can't also now, because we had a hard time. We were raised different. We got our butts whooped because we didn't listen or whatever the case may be. Now we have the other spectrum on the other side where a lot of us decided we don't want to be like our parents, and we hold no discipline, right? I, for example, and I'm going to assume here, I don't like to assume, but I'm going to assume based off the conversation we had earlier that you've decided to embody what best fits you from how you grew up, and then you've molded that into your own version of parenting, right? Whereas there's other parents out there that completely said, nope, I'm not going to discipline my kids however they said. Let's call it my nephew and my niece the other day were laughing at me. They have jokes. I allow my children to bully me as well. And my kids, my two younger ones, were not listening. And my nephew, I think he's 10 or 12, was like, wow, gentle parenting isn't working, huh? I'm like, oh. I think, I mean, everybody's different. I mean, even my kids, right? I can't discipline one how I discipline the other. I have to find that. It's a balance. Yeah, I have to find that balance. And honestly, like, I'm so thankful to, like, the corporate learnings that I have gathered in my experience in the banking, and now with our business too, right? But you have to be able to know, and there's this thing called situational leadership, because everybody has their own way of coaching, and everybody has their own way of accepting coaching too. And it's very tough to coach your family. You can't coach your family. You could tell them the exact same thing over and over and over again, and that exact same thing, somebody outside of the family says it to them, and they're like, "Oh, I'm gonna do this," and I'm like, "Dude, I'm not gonna say it, but like I've been telling you this whole time, right?" And it is very crazy to me that happens, but it's so true. You gotta. I think the best way that you can coach your family is by actions, like keeping to my word, because my word has value, right? Like if I told my wife, I'm like, yeah, I'll take out the trash, and I didn't take it out for the third week in a row, what does that say about me? That I can't even keep my word with putting the trash outside, and that's hurtful, you know. And to me is that I've been going through this transformation journey.
I need to make sure that I'm keeping my own word because it has value. And what legacy am I going to leave behind if my reputation is broken? Right. So I really want people to remember me for the things that, that made them happy, that they laugh, that they remember all the good things that, we shared together versus anything that I did that made them feel bad or that made them feel less of a person. And that is super important to me even more than ever now because I want to create that big label, right? Like if you have a box and you go around to other people that know you and say, hey, write down a word and throw it in the box, and then you open it and 80% is negative, well, there you go, there's the feedback. But if have you done that? I have actually. I did Good. a couple of exercises with my team when I used to lead a team at the bank, and I mean, think about it. I had a very big team. I had 12 tellers, service manager 1, which is the person in charge of the tellers, and then I had a service manager 2, which is in charge of the whole teller alignment. That service manager 1. And I had 17 bankers and an assistant branch manager, and then I had a branch manager 1. Imagine every single personality that you have to put yourself in a position where you have to lead by example, right? And what you do and what you say is going to be a reflection of your team. And I did that exercise and I just did it at random, and I'm like, hey guys, we huddled them up and I'm like, this morning we're not gonna talk about production, we're not gonna talk about numbers, we're gonna talk about being a good person. And today I want to do this exercise with you. I'm gonna give you a sticky note and you're gonna put a word that describes me and you're gonna throw it in the box. And that was very harshful feedback. And you know what my feedback was? And I'm still working on that skill. It's so tough. That skill is so hard. Listening. Majority of my team said that I was not a good listener. And to this day, I still do that. Like, and I don't know if it's like my receptor mental power that says, hey, wait, I don't really want to take this feedback because it's like very crappy, and I'm really good at like switching topics. Boom. And I'm like, oh, I really don't like this topic. I switch it, right? And I don't finish the conversation. That's so bad. And so I've been really working at this to the point where I'm like, okay, I just need to shut the front door and just listen and really take the feedback. And after that, take that feedback, make a change. And when you make the change, make it where it's like visible and noticeable, because actions speak louder than words. Like, what you say, it doesn't matter, you gotta show it. So it goes back to the theme of the day, right? It's what motivated you to start wanting to change that, because that's also part of the things that we have to start working on, right? Those micro habits. It's not just physical, it's also in how we behave. Yeah. Well, for me, it's been a personal growth journey, and I think it all started changing. Almost 8,000 people listening to you right now, Miguel. That's awesome. Thank you, Worldwide. everybody. Thank you, everybody. I think one In of Spain, the biggest things that have really helped out is, for me at least, on my growth, has been forgiveness. And more importantly, like forgiving myself for not taking care of me. And again, it's not about you being selfish, it's about you taking care of you first. And corporate has taught me that as a corporate leader, you have to put yourself last. Your team comes first. But that's corporate. Now, self-living
it's the opposite. You gotta live within you first, take care of you first, your emotions, your mind, your everything first, and then after that, you can help others. But if you don't take care of you first, if you don't live within you first, you can't help out your family and you can't help out the rest of the world. It's just not gonna happen. I agree. Any final words for the audience today that you want to leave them with? Yeah, I mean, anything that comes up to mind, please feel free to reach out. I know we did this segment both Spanish and English, but I'm really happy that you invited me and I'm able to share a little bit of my perspective in my life. And um, I've been doing a journey of spreading love and creating um, content that might be able to help a lot of people out there because it's just me, right? And it's just you. And yes, we have this platform, in social media, but it is so tough to touch everybody, right? And we have to be having this conscious mindset that we are on this earth to give first, and the rest will come. Um, so yeah, I mean, feel free to follow me on social media. On Facebook as Miguel Angel Casares, and on Instagram as M Casares R. Um, and yeah, I mean, I hope that we cross paths, and anything that you need, feel free to, DM me, ask me questions. Um, I'm here to give, man. I'm here to, spread love. So. Hashtag love. Yes, yes. Well, thank you, Miguel, for accompanying us today. Thank you, everyone, for your support today on our third edition of Success Without Borders. We couldn't do this without you, and I hope this is making a difference in your life. I would love your feedback. Anyone that wants to come on the show, by all means, send me a message. And we're a team. We're trying to build a community to help ourselves, and this is real life experiences, right? It's not. I don't know. We're not famous. We're not famous yet. No, it's so funny because you told me like, hey, don't worry about it. I'm like, well, what do you want me to talk about, right? And you literally shot the text just recent. It said we're gonna talk about discipline and we're gonna talk about, what was the other thing that we're talking about? Motivation. Motivation. See, it's not scripted, guys. Yeah, yeah. Not at all. This is as organic as it gets, so I hope you enjoyed it. Yeah, I'm being vulnerable and I'm really opening my heart and really, you're seeing the real me. Perfect, and that's what we like, right? That's what we want for the people that are listening to us. It's real, it's raw. We're not scripted. I put everyone on the hot seat when they come on, right? A lot of people don't even know what we're gonna talk about until the day of, and that's always exciting. Appreciate you, America. But again, thank you for listening to us. Thank you, Denver, KUHS, and Henry Archuleta for allowing us this space, and thank you everyone for listening to us. We're now at almost 9,000 people listening to us worldwide. Thank you, and God bless. See you next week.